Alguna vez has notado como algunas. Muchas no coquetean de manera directa. En su lugar, revisan tu conciencia en silencio, especialmente cuando es un hombre mayor de 50 años. Las mujeres actúan de manera diferente a tu alrededor. Ellas no quieren parecer necesitados. No quieren parecer demasiado fáciles. Entonces preguntan ciertas cosas en su lugar y aquí está lo que la mayoría de los hombres no entienden. Una mujer que se siente atraída por un hombre mayor casi siempre hacen dos preguntas muy específicas. Es como un mensaje oculto a plena vista. Antes de revelarlos, hazme un pequeño favor. Toca el botón de me gusta y comenta si alguna vez has perdido por alto una señal de una mujer y solo la entendí más tarde. Tu participación ayuda a que esto leg más hombres que lo necesitan. Los hombres mayores de 50 a menudo piensan que son invisibles para las mujeres más jóvenes, mujeres o incluso mujeres de su misma edad. Pero la verdad es completamente diferente. Los hombres maduros son a menudo más atractivos que nunca cuando realmente entienden el comportamiento femenino. El verdadero problema no es mujeres. Es un malentendido. Es moviéndose por la vida pensando que solo está siendo amable cuando en realidad ella está para invitarte. Entrar. Las mujeres rara vez muestran interés. Abiertamente. Ellos ponen a prueba tu karma emocional. Tu presencia y tu capacidad para anotar pequeños detalles. La psicología femenina funciona de manera sutil. Maneras. Y cuando una mujer comienza a ver tu como alguien en quien puede confiar emocional, física y íntimamente. Su energía cambia de una charla casual a curiosidad intencionada. Ella comienza a hacer preguntas. Preguntas diseñadas para revelar tres cosas. Tu fuerza como hombre, es estable inseguro, tu disponibilidad emocional y práctica y tu conciencia. Es deseo, si tu puedes reconocer el interés genuino. Esto es exactamente cuando surgen las dos preguntas clave aparecen. Pero para entender por qué los importan tanto, necesitas ver la verdad psicológica detrás de los los hombres mayores de 50 años esperan señales claras y simples porque fueron criados en una época en la que la gente hablaba más directamente. Pero las mujeres hoy en día, incluso las mujeres maduras, expresan interés de una manera diferente. No dicen, digan, me atraes. Quiero acercarme. Estoy pensando en ti románticamente. En su lugar. Exploran. Las mujeres a menudo hacen preguntas cuidadosamente elegidas. Preguntas para ver si es un hombre. Pueden acercarse sin sentir rechazadas. Porque aquí está el silencio miedo. Femenino. Especialmente con hombres mayores. Hombres. Si ella muestra su interés demasiado claramente, le preocupa que él piense que ella es necesitada. Así que oculta su atracción dentro de la curiosidad. Ella lo coloca en preguntas que parecen inofensivas para un hombre que no está prestando atención y si tú no los notes. Ella generalmente no repite la oferta. Las mujeres rara vez presentan la misma invitación emocional dos veces. La psicología femenina es compleja. Mujeres usan preguntas de la misma manera que los hombres usan actions. Cuando un hombre se siente atraído por alguien, ella ofrece ayuda, dirección, apoyo o protección. Cuando una mujer se siente atraída por alguien, ella hace una pregunta que insinúa a la cercanía. Hay infinitas preguntas que una mujer
Podría ser en la vida diaria vida. Pero solo dos aparecen consistentemente. Cuando ella está explorando suavemente. La intimidad con un hombre maduro. Los compartía. Pronto. Pero primero reconoce algo. Importante. No pregunta por ella está tratando de. Herga en tu vida. Ella pregunta por. Quiere percibir tu calidez emocional. Ella quiere sentirse está tranquilo. Está tranquilo. Está abierto a mí. Energía. Energía se muestra en su masculinidad. O escondes detrás de la cortija. Estas preguntas no son sobre information. Se trata de conexión. Creen una pequeña atracción entre tú y ella. Piensa en ellas como puentes emocionales. Ella coloca cuidadosamente para verse. Tú pisas sobre ellos con presencia. Y cuando lo haces, todo cambia en su mente y su cuerpo. La mayoría de los hombres responden a estas preguntas al pie de la letra. Pero un hombre más sabio, un hombre más centrado. Entiende el significado más profundo. Significado detrás de sus palabras. Porque cuando les pregunta, no está recopilando datos. Ella está verificando la alineación. Ella está verificando tu conciencia. Ella está comprobando si es el tipo de hombre que nota cosas bajo la superficie. Cuando una mujer se siente atraída por ti, no necesitas presumir de dinero, fuerza o historias. Ella necesita sentir que tú es consciente, presente y tranquilo. Estas dos, las preguntas importan porque no son curiosidad aleatoria, son invitaciones. La primera pregunta que le hace un hombre que ella desea está destinada a descubrir una cosa, tu disponibilidad. No tu calendario, sino tu corazón. Ella quiere percibir si tu vida tiene espacio emocional para ella. No es una pregunta práctica, es una cuestión psicológica. Es su manera de decir, estás abierto o cerrado. Pudes. Te conectas o te estás escondiendo en tus rutinas. Puedo acercarme sin sentirse rechazadas. A las mujeres no les gusta desperdiciar esfuerzo emocional, ACIQ prueban por la apertura antes de revelar un interés más profundo. Interés. Esta primera pregunta es su versión de un hombre inclinándose un poco más para ver si la mujer se inclina hacia él o se aleja. Pero la mayoría de los hombres no se dan cuenta de esto. Completamente porque asumen que ella está solo charlando. La segunda pregunta que ella pregunta. Cuando quiere intimidad es sobre tu dirección. No tus metas o tu carrera, sino tu dirección interior. Ella quiere saber si tu vida tiene propósito, movimiento y estabilidad. Masculina. Las mujeres no se abren a hombres que divagan. Ellas abren a hombres que están anclados, hombres que saben quién son. Y dónde están. Esta pregunta le dice. ¿Es este hombre emocionalmente vivo? ¿Se comporta con dignidad, con estabilidad? ¿Puedo sentirme seguro a su alrededor? Su presencia tiene límites o está flotando por la vida. La segunda pregunta no es sobre detalles, se trata de tu esencia. Cuando ella lo pregunta, está imaginando. ¿Cómo sería estar cerca de ti? Se sentiría. Una mujer podría sentir atraída por el cuerpo de un hombre, pero solo se acerca a él cuando desea su presencia. Y esta pregunta se convierte en su puerta para percibir al hombre que realmente es. Estas preguntas son de gran importancia para hombres mayores de 50 años. Para cuando un hombre llega a sus 50 o 60 años, muchas mujeres asumen algo sobre él.
Creen QL Hawaii ha vivido la mayoría de sus historias emocionales historias. ACI Q dudan en entra en su vida menos Q están seguros de Q no se convertirán solo en un personaje secundario. Estas dos preguntas, suaves, simples, casi invisibles, son su manera de verificando si hay espacio para ella y si el hombre Q. Ella quiere está viviendo con propósito, o simplemente pasando por vida. Pudes ignora los cumplidos. Tu pudes pesa por alto las señales del cuerpo. Pero si te pierdes estas dos preguntas, pierdes el momento. Una mujer está intentando abrir una puerta. Y una vez que una puerta se cierra, la mayoría de las mujeres no volverá a abrirla. Cuando una mujer quiere intimidad con un hombre mea, no solo conversación amistosa, pero real cercanía emocional y física. Ella prueba esa conexión con dos preguntas específicas preguntas. Estas preguntas se repiten a través de culturas, edades y antecedentes porque vienen directamente de la psicología femenina. Psicología. Están. La primera pregunta, ¿pa solo? Suena inofensivo, pero no lo es. Es su manera de pregunta. ¿Hay espacio para mí en su mundo? ¿Está abierto o cerrado? ¿Tiene espacio para cercanía o está atrapado dentro de sus hábitos? Las mujeres lo preguntan de diferentes formas, como, ¿sueles salir sola? Te mantienes al margen. Pareces un hombre que disfruta de la soledad. Es cierto, estás saliendo con alguien o simplemente haciendo lo tuyo. Últimamente. Tu propia cosa últimamente. Esta pregunta es nunca sobre la soledad. Se trata de exceso. Una mujer lo pregunta solo cuando ella se ha imaginado en tu espacio, en algún lugar, cerca de tu vida. Ella está tratando de averiguar si es acogedor o emocionalmente inaccesible. Si no sintiera nada por ti, ella no la importaría cómo pasas tu tiempo. Pero cuando se siente atraída por la estabilidad y la calma que muchos hombres maduros leven, ella quiere saber si puede entrar en tu mundo sin forzar su presencia. Presencia. La mayoría de los hombres responden demasiado literalmente. Sí, estoy solo mucho. No, no. Realmente. Depende. Pero un hombre constante. Escucha el significado detrás de ello. Ella está comprobando tu apertura. Ella está poniendo a prueba tu disponibilidad. Ella está viendo si la cercanía contigo es realmente posible. Para responder de una manera que genere atracción. Mantente equilibrado. Tranquilo, sereno y abierto, pero nunca necesitado. De hay algo como, me gusta mi espacio, pero siempre estoy abierto a disfruto de mi espacio, pero siempre estoy abierto a buena compañía. Oh, me gustan mis rutinas, pero estoy abierto a alguien que aporta algo significativo. Esto es dos cosas a la vez. La dice que es emocionalmente abierto, sin ser desesperada y surgir suavemente. Que ella podría ser alguien a quien podrías dejar entrar en tu vida. Este tono es exactamente lo que las mujeres quieren. Abierto, pero no vacío, receptivo, pero no necesitado, y fuerte sin ser frío. Cuando respondes de esta manera, ella siente calidez, posibilidad y emocional seguridad. Y eso naturalmente la lleva a la segunda pregunta, la que revela su interés más profundo. La segunda pregunta es, ¿qué estás buscando en estos días? Esta pregunta nunca es informal, no es charla trivial, no es simple curiosidad.
Es una mujer explorándote como una opción romántica. Si no sintiera nada por ti, ella nunca arriesgaría preguntar algo tan directo. Se siente demasiado personal, demasiado expuesto y demasiado íntimo. Las mujeres reservan esta pregunta para hombres que ven como potencialmente significativos en sus vidas. Y de nuevo, puede que lo exprese de manera diferente. Que quieres en tu vida en este momento. Que en que dirección te estás moviendo. Que estás en que te has estado enfocando últimamente. Que quieres en esta etapa de la vida. Que estás esperando encontrar estos días. Las mujeres preguntan esta segunda pregunta para entender tu dirección interna. Para que una mujer se abra a sí misma, emocional o físicamente un hombre, especialmente un hombre maduro, ella necesita sentir algo importante. Ella necesita sentir que él sabe quién es. Él sabe lo que quiere, no está vagando a través de la vida, no está atrapado en viejas historias emocionales. Él no solo llenando el tiempo, se mueve con intención. Esta pregunta lo ayuda a ver, ¿esa es la vida de este hombre? Y hacia algún lugar al que yo podría caminar hacia. Tiene un propósito emocional, propósito físico y relacional, propósito. Es el tipo de hombre en el que podría confiar en mi vulnerabilidad. Confiar en mi vulnerabilidad. Hombres que responden demasiado literalmente no se dan cuenta de que están rompiendo el momento. Cuando un hombre dice, solo busco paz. Oh, voy tomando cada día como vin. Oh, no. Estoy segura en este momento. Escucha algo más. Ella escucha el desvanecimiento. Y las mujeres no se invierten en hombres que se desvían sin importar la edad. Si tú quieres responder con claridad masculina, no necesitas una larga explicación. Tú no necesitas revelar toda tu vida. Solo necesitas dirección. Puedes decir algo como, estoy construyendo un capítulo más simple, un capítulo más fuerte con las personas adecuadas o estoy buscando una conexión que se siente natural, no forzado, o estoy enfocándome en vivir con intención experiencias y momentos significativos. Este tipo de respuestas hacen tres cosas. Para ella muestran que estás avanzando, no estancada, atrapado. Muestran una claridad emocional que sabes lo que quieres y lo sabrán un espacio tranquilo donde ella pueda imagina ella encajando en tu dirección. Esto es poderoso para una mujer. La die. Una señal que ella espera. Prueba de que no estás emocionalmente dormido, porque hay algo que la mayoría de los hombres mayores de 50 nunca comprende completamente. Las mujeres quieren un hombre que est vivo por dentro, no solo físicamente presente, pero emocionalmente despierto. Estos dos preguntas están profundamente conectadas con el deseo femenino. Y aquí está la razón por la que las mujeres no prueban a los hombres al azar, prueban basándose en la preparación emocional. Cuando ella pregunta, ¿pasas mucho tiempo solo? Ella está midiendo tu apertura. Cuando ella pregunta, ¿qué estás buscando estos días? Ella está midiendo tu dirección y la lógica es simple. Un hombre que está abierto y moviéndose con propósito crea atracción emocional. Él se convierte en alguien que vale la pena apoyarse en. Las mujeres no necesitan perfección. Necesitan claridad. Claridad de seguridad y la seguridad
Despierta el deseo. Por eso estas dos preguntas aparecen una y otra vez. Aunque la mujer no entiende conscientemente por que ella preguntándoles. Imagina esto en la vida real momento. Estás hablando con una mujer, tal vez en una cafetería, una librería, en la casa de un amigo o incluso en línea. La casa de un amigo o incluso en línea. Lolo. Conversation fluye con naturalidad. Hey. Tranquilidad. Casi una suave tensión. Ella ríe un poco más de lo necesario. Ella toca su cabello. Te mira con calidez. Entonces, de repente te pregunta. Entonces, ¿pa solo? Pasas mucho tiempo solo. Este es su primer paso emocional. Hacia ti. Es ella abriendo la puerta. Ligeramente. Si tú respondes con presencia, ella se siente animada. Si respondes con confusion o lo apagas, la energía cae instantáneamente. Más tarde, minutos o días, ella pregunta, ¿qué estás buscando en esta etapa de tu vida? Este es su segundo paso. Esto es ella decidiendo si debería profundizar. Si respondes con claridad, ella siente posibilidad. Si respondes con incertidumbre, ella se ríe. Hombres piensan que estos momentos son aleatorios, pero no lo son. No lo son. Son puntos de control emocionales. Y las mujeres casi nunca hacen estas dos preguntas a un hombre por el que no sienten algo por aquí está lo que debes. Nunca olvides. Una mujer que quiere intimidad no lo dirá abiertamente. Ella no confesarlo no se impondrá. Tú. Ella hará dos preguntas. Estás abierto. Emocionalmente. Pasas mucho tiempo solo, tiempo a solas. Estás emocionalmente vivo. Q. Estás buscando estos días. Estas preguntas no son sobre tus planes. Se trata de tu energía. Cuando los notas, entras en el momento con presencia. Cuando no te das cuenta ellas, el momento desaparece. Mujeres raramente ofrecen la misma invitación emocional, invitación dos veces. Cuando abren una puerta es solo una vez. Si solo recuerdas una cosa, Q. Si esta una mujer no prueba tus palabras, ella pone prueba tu conciencia de presencia. Si puedes reconocer las preguntas Q. Ella usa para senela deseo, nunca volverás a preguntar si una o una mujer está interesada en ti. Antes de que tu ve, ayuda a que este canal crezca. Comenta el phrase. Veo las señales a continuación para mostrar entendiste el mensaje y estas listo para usarlo. Tu participación ayuda a que el mensaje llegue más hombres que lo necesitan. Las mujeres comunican la atracción de maneras que son sutiles, emocionales y a menudo invisibles para los hombres que esperan señales directas. Señales. Lo que es esto especialmente importante para los hombres maduros es que las mujeres ven a los hombres más de manera diferente a como ven a los más jóvenes. Los más jóvenes esperan más profundidad, más presencia y más claridad. Un hombre más joven puede estar confundido, inseguro o inconsistente y una se visto como encontrando su camino en la vida. Pero un hombre mayor de 50 es juzgado por un estándar diferente. Mujeres supan que ha vivido suficientes experiencias para saber quiénes y que el quiere. Por eso su interés se manifiesta a través de señales emocionales en lugar de gestos obvios. Cuando una mujer hace preguntas que tocan tu apertura o tu dirección, ella no está solo
está tratando de obtener information. Ella está tratando de sentir tu paisaje. Emotional. Ella quiere saberse. Acercarse a ti lo hará. La Navidad no se trata de lo que tú da. Se trata de quien profundamente la ves. Quien plenamente te involucras y como intencionadamente la haces sentir a precio. La Navidad no se trata solo de regalos, luces o tradition. Se trata de regalos, connection y los sutil maneras en que hacemos que alguien se sienta visto, valorado y amada. Para una mujer, las vacaciones pueden despertar emociones más intensamente que cualquier otra época del año. Recuerdos, expectativas y deseos se entrelazan, creando un paisaje emocional que puede ser tanto hermosa como vulnerable. Si tú quieres toca verdaderamente su corazón esta Navidad, no se trata de gastar de manera ostentosa o realizando grandes gestos. Se trata de tres cosas esenciales que comunicar comprensión, cuidado y intimidad emocional. Lo primero que debes hacer es escuchar profundamente. No solo debes hacer es escuchar profundamente. No solo escucha las palabras que dices, pero sentir las emociones detrás de ellas. Navidad a menudo trae reflexión sobre el ano que ha perdido por sobre esperanzas, sobre pérdidas y sobre alegrías. Cuando escuchas sin juicio en distracción. Cuando te sintonizas con el tono, sus pausas y lo no dicho subcorriente de sus palabras. Creas un espacio sagrado para la conexión. Profundo escucha no es parivo. Es activa presencia. Señala que su vida interior te importa. Más que lo superficial atavios de la temporada. Las mujeres notan cuando un hombre está genuinamente atento por reflejar emotional inversión. Esta atención es magnética, nutritiva y memorable por comunica que ella está completamente vista. Lo segundo que debes hacer es crear un momento de intimidad y calidez. Esto no necesariamente significa un gesto romántico, aunque puede incluir eso. Significa crear una experiencia donde se siente querida, segura y emocionalmente presente contigo. Podría ser un paseo tranquilo bajo las luces de la tarde, compartiendo una conversación sincera junto a la chimenea. O incluso creando un pequeño ritual juntos que tenga significado. En la clave es la intencionalidad. Hacer algo que requiere pensamiento, presencia y inversión emocional. Las mujeres se sienten atraídas por momentos donde el esfuerzo se iguala con autenticidad, donde la experiencia es personalizado, y donde la atención está dirigido no a impresionar, sino a conectar. Estos momentos perduran en la memoria, mucho más que los regalos materiales. La tercera cosa que debes hacer es reconocerla de manera única. Cada mujer quiere sentirse reconocida por quien ella realmente es, no solo como pareja, amigo o compañero, sino como un individuo complejo y vibrante. Individual. En Navidad, tomate el tiempo reflexionar sobre sus cualidades, sus logros, sus peculiaridades. Y su impacto en tu vida. Una nota escrita a mano, un cumplido significativo. O un gesto que celebra su individualidad. Comunica que es comprendida y validada. Las mujeres responden profundamente a reconocimiento porque toca el núcleo emocional. Se sienten vistos, apreciados y emocionalmente conectados. Esto crea un sentido de cercanía y lealtad que ninguna decoración, costoso, regalo o demostración de esfuerzo por sí sola puede lograr. Estas tres cosas
Escucha profundamente, creando momentos íntimos. Y reconociendo su singularidad. Trabaja juntos para transformar el feriado de un fecha del calendario en una experiencia significativa. Experiencia de conexión emocional. Elos demostrar que no es meramente participando en la tradición, sino activamente invertir en su vida interior. Muestras que tu atención, cuidado y presencia son los mayores regalos que puedes ofrecer. En un mundo que a menudo prioriza materialismo y espectáculo, estos los gestos comunican autenticidad, inteligencia relacional y emocional, sophistication. En última instancia, la Navidad se convierte en más que luces y regalos. Cuando un hombre ofrece regalos y compromiso emocional, compromiso, se convierte en un tiempo de compartido, reflexión, calidez y genuino conexión. Las muchas notan cuando el esfuerzo es de corazón en lugar de performativo, cuando la atención se mantiene en lugar de dispersa y cuando los gestos se alinean con comprensión. Al escucha profundamente, creando momentos íntimos y reconociéndola de manera única.